Hello everyone and welcome to our video series on Learn German for Beginners. In this lesson you will be learning the same topic, that how to read body parts in German. So here is the part 2. Let's begin. Forearm, der Unterarm, die Unterarme, elbow, der Ellenbogen, die Ellenbogen, upper arm, der Oberarm, die Oberarme, finger, der Finger, die Finger, thumb, der Daumen, die Daumen, nail, der Nägel, die Nadel, wrist, das Handgelenk, die Handgelenke, shoulder, die Schulter, die Schultern, armpit, die Achsel, die Achsen, breast, der Busen, die Busen, stomach, der Bauch, die Bauta, thigh, der Oberschenkel, die Oberschenkel, knee, das Knie, die Knie, lower leg, der Unterschenkel, die Unterschenkel, back, der Rücken, die Rücken, hip, die Hüfte, die Hüften, calf, die Wade, die Wade, ankle oder ankle joint, das Fußgelenk, die Fußgelenke, foot, der Fuß, die Füße, ankle bone, der Fußknöchel, die Fußknöchel, heel, die Ferse, die Fersen, toe, der Zeh, die Zehe oder die Zehen. Hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe the bell icon. See you in the next lecture. Allah Hafiz.